Bonjour la classe. Aujourd'hui, nous faisons la leçon 8,3 et nous apprenons l'expression il faut et quelles prépositions il faut utiliser avec les lieux. Commençons. Commençons avec l'expression il faut. So il faut is an impersonal expression. It's usually followed by an infinitive, so that default form of the verb. And it means it is necessary to do something, or it is mandatory to do something. For example, en France, il faut toujours dire bonjour aux autres. In France, one must always say hello to others. Even if it's just the bus driver, you have to say hello. These are rules. So, il faut is our impersonal expression, and then dire is our infinitive. Il faut dire. Il faut toujours dire bonjour aux autres. Il faut is impersonal, so the subject of the verb is always il. So, for example, say you're talking to your children. Venez les enfants, il faut aller à l'école. Il faut is an impersonal expression, so it's like it's necessary to go to school. We would probably say you have to go to school, but you can also use il faut, aller à l'école. So il faut is our impersonal expression, and then aller is our infinitive. You have to go to school. Nous voulons partir en vacances, mais il faut travailler. We want to go on vacation, but we have to work. So il faut doesn't change because it's always il faut. Il faut travailler. So let's look at how you would say this in the future or in the past. In the future, it would be il va falloir. So ce soir, il va falloir passer une interro. So we have the expression il va falloir, and then our infinitive is passer. Ce soir, il va falloir passer une interro. Tonight, we will have to take a quiz. C'est triste, mais c'est vrai. Okay. Au passé. Let's talk about how you do it in the past. Il a fallu. So let's look at this in past tense, in action. Pour rendre visite à mon frère, il a fallu prendre la voiture, un avion et un train. To visit my brother, it was necessary to take the car, a plane, and a train. Yeah, the care is a typo. It's the car, the plane, and a train. Okay, voilà. Il a fallu prendre la voiture, un avion et un train. So we've talked about what to do when you have il faut followed by an infinitive. Now, il faut can also be followed by a noun or a thing. So, and in that situation, it means you need the thing. So, for example, pour quitter le pays, il faut un passeport. So we have il faut, and then our thing is un passeport. So to leave the country, it is necessary to have a passport. Pour voyager loin, il faut de l'argent. So to travel far, you need money. Il faut de l'argent. Il ne faut pas. This is how you say it's not allowed.
So for example, if we look at this flag, at this beach, il ne faut pas nager à cette plage. No swimming at this beach. Il ne faut pas. Alors, première activité, class canvas, planifier un voyage. Imaginez que vous préparez un voyage en Alaska. That should be en, Alaska. Regardez les actions dans la colonne à droite. Voilà les actions. Faire sa valise, partir sans bagage, acheter des billets d'avion. Est-ce qu'il faut ou ne faut pas faire ces actions? Puis, regardez la liste des choses. Est-ce qu'il faut ces choses pour votre voyage? Et regardons la liste des choses. Un anorak, des gants et un maillot de bain. Répondez en phrases complètes. Par exemple, laissez les clés dans la voiture. Il ne faut pas laisser les clés dans la voiture. Voilà, il faut ou il ne faut pas. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause et puis on va continuer avec la leçon. Alright, bienvenue encore, welcome back. Maintenant, continuons la leçon et parlons des prépositions et lieux. Prepositions and places. Mais d'abord, un lieu. Est-ce que c'est masculin ou féminin? So the places that we're talking about, are they masculine or are they feminine? So in the masculine column, you have le Mexique. In the feminine column, you have most place names that end in E. In the masculine column, you also have most U.S. states. Except in the feminine column, you have the following U.S. states: la Californie, la Floride, la Géorgie, la Louisiane, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, la Virginie et la Virginie occidentale. Et aussi les continents. Les continents sont féminins. Voilà. Est-ce que les lieux sont masculins ou féminins? And then your book has this chart that I love. And it shows you what prepositions you use in each situation. So cities are pretty straightforward. Cities, it's if you want to go to a city, it's à. Suzanne habite à Lyon. And if you're coming from a city, it's just de. Elle vient de Montréal. So, and the same goes for islands. Ils sont allés à Cuba. Ils arrivent d'Hawaï. So, be aware that de does turn into des apostrophes if there's a vowel afterwards. So cities and islands are pretty straightforward. Now let's look at continents. Continents are feminine, so it's going to be en. Lydia est née en Amérique du Sud. And if you're coming from the continent, it's just de or des apostrophes. Je pars d'Europe. I'm coming from Europe. I'm leaving from Europe. Now we have feminine countries, states, and provinces. These are all en if you're going to them. Il y a 2 ans, vous avez fait un voyage en Suisse. 2 years ago, you journeyed to Switzerland. Baton Rouge est en Louisiane.
Baton Rouge is in Louisiana. Les explorateurs sont arrivés à Saskatchewan. C'est arrivé en Saskatchewan. Voilà. And then it's, you're coming from a feminine country, state, or province, it's going to be de or des apostrophes. Jean arrive de Floride. Jean's coming from Florida. Vivienne est de Colombie-Britannique. She's from British Columbia. Now here's where it gets tricky. If you have a masculine country, state, or province that starts with a vowel, then it'll still be en. So for example, on a voyagé en Israël, il est né en Alaska. So even though Israel and Alaska are masculine, you're still going to use en. And if you're coming from one of these places that starts with a vowel but it's masculine, it's just going to be des apostrophes. Elle vient d'Iran. Ils arrivent d'Oregon. Elle a travaillé en Ontario. Marianne est originaire d'Ontario. Now, let's move on to masculine countries or provinces starting with a consonant. If you're going to or you're in or at one of them, it's going to be au. Au Canada, il y a 10 provinces. Je voudrais aller au Québec. And if you're coming from a masculine country or province starting with a consonant, it's going to be du. Ils reviennent du Brésil. Il va partir du Nouveau-Brunswick. And now let's look at plural countries. So an example would be the United States or the Netherlands. Those would be plural countries. If you're going to them, it's going to be au, aux, aux. Il y a 10 ans, ils sont arrivés aux États-Unis. And then if you're coming from, it's going to be des. Quand sont-ils partis des Pays-Bas? Then we have regions, and these are generally masculine, so it's going to be dans le. Elle va dans le Poitou. Or if you're coming from a region, it's going to be nous revenons du Sud. And we also have masculine states, starting with a consonant. J'adore l'automne dans le Vermont. Elle vient du Colorado. So that covers your prepositions with geographical names. It takes a little while to learn it all, but with a little practice, I'm sure you'll do great. Donc, regardons l'autre activité pour aujourd'hui. Jeu géographique. Voici quelques villes francophones. So these are cities where French is spoken. Dans quel pays se trouve-t-elle? So where are these cities? In what country? Voir les cartes dans ce livre. So in your ebook, there are actually maps that you can use to find this. You can also Google it. I don't care. So for example, Paris, we all know Paris, c'est en France. Let's look at number 1. Rabat. Where's Rabat? Is it Haïti, la Belgique, la Tunisie, la République démocratique du Congo, le Canada, la Suisse, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie ou le Sénégal?
So Rabat is, it's actually in Morocco. So le Maroc, c'est masculin. So Rabat est au Maroc. Au Maroc. Voilà. So now you have your homework. You have 2 activities for class Canvas today. Bon courage et à la prochaine!